Васька должен быть одноразовый. Никаким не двухразовым. Как интересно. Проход надо идти. Я вам говорил, если вы болеете, так сидите дома, Марья Ивановна. Сидите дома. Чего вы, блин, тут расселись? Пожалуйста, берегите свою попу от всех недоброжелателей, понимаете? Всем привет, добро пожаловать на канал Ника Джейн. И сегодня продолжаем играть с тобой в игру Вампир. Ну что, поехали. В общем, ребятушки, мы давно с вами не играли. Vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. В общем, ребята, я прочитала по поводу нашего Джонатана. Джонатан, короче, должен все-таки пойти к нашему Уорту, но мы не должны его превращать, так как сказала нам наша возлюбленная, что не должны это делать. Поэтому мы сделаем иначе, мы не будем его превращать, потому что мы хотим что? Мы хотим хорошую концовку, поэтому да. А потом, что у нас по району? Надо районы все-таки, оказывается, излечить. Это 100% надо делать. Поэтому давайте лечите районы наши, да? Что у нас там по нашим этим персонажам? Двое простудились, одна переутомилась. Попа просто у нас переутомилась. Ну, бывает такое. Так, теперь надо пойти, найти нашу попис и найти наших ребят, да, из того района. Как бы дойти до тех районов? Сейчас мы выйдем и пойдем. Тут ты можешь шифтовать все-таки. Наш Джонатан, оказывается, может шифтовать. А я думала, что он ничего не умеет делать. Он умеет шифтовать. Ни хрена себе подобного. Ой, господи! Я испугалась. Я испугалась реально этого вачару. Испугалась. Я отвыкла от игры, реально. Очень отвыкла. Как давно я не играла. Я помогу. Я помогала тебе. Ты чё? Погоди, я приду к тебе, подожди. Кто там Дай, кто там Май, я не знать. Так, здрасте, это вы простудились? А чё вы простудились? Да, я хочу вас вылечить. Да. Yeah, I do. If you can throw in some drugs, I can find use for that too. Да, дайте лекарство. So you can sell them on the black market. Sorry, I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reid. Don't cost me nothing to ask. Отлично. Этого-то было легко найти. А второй-то где? Чувачевый. Второй чувачевый, по-моему, находится там. Точно. Ой, страшно-то как. Ой, боже мой. Ой, страшно. Деньги здесь я не забыла, понимаете ли. Пошла такая, деньги не взяла. Вы болеете? Нет, не вы болеете. Где вы? Вот он, человек, блин. Ну, что вы... Я вам говорил. Если вы болеете, так сидите дома, Марья Ивановна. Сидите дома. Чего вы, блин, тут расселись, а? Чего вы расселись? Good evening, sir. На холодном полу. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reid. Нет, мы должны вылечить Do you его. need help, Mr. Grader? Death by disease or by bullet? Do I really have to choose? Well, I have nothing to stop the bullets, but this should make you feel better. You have a strange sense of humor, Dr. Reid. Ну But вот. thanks anyway. Goodbye, Mr. Мы Grader. вылечили его. Take care. Мы его вылечили, мы молодцы, мы браво, брависсимо, мы просто врачи от бога. А теперь надо попис, понимаете ли, вылечить попис. А попис дочь вся в отца. Короче, попис где-то у нас находится, вот здесь. Главное, тут вы только охотник, пожалуйста, что вы делаете? Я не понимаю, что вы делаете? Что вы делаете? С вами все в Good порядке? evening, Mr. Dr. Reid, can I be of any assistance? Короче, он больше ничего не скажет, ну ладно. А он здоров, Ну, слава богу, что вы хоть не болеете, знаете. А то мало ли я так, блин, вас лечила, что вы хреново, блин, вылечились.
Здрасте, вы тоже здесь? Вы тоже здесь? Все, я вот здесь нахожусь, все, надо теперь убрать это. Ага, получается, попис вот в этом районе. Не вот здесь я поставила, блин, эту галочку, а вот здесь, в этом попис. Где красная, там попис, понимаете, красная попа. Кристина Попа, здравствуйте, Кристина Попа. Почему у вас попа болит? Объясните мне, пожалуйста. Good evening, doctor. Да нет, ты мне... Goodbye, Ты не Mr. Кристина Попа, иди отсюда, Кристина Попа мне нужна, понимаешь? Кристина Попа, подождите, Кристина Попа, чего вы от меня убегаете? Вы же ко мне, блин, приставали. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Нет, я не передумал, я хотел спросить у вас, давайте. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Нет, оно бесплатно, для вас оно I бесплатно. am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Да, пожалуйста, Goodbye, миссис miss. Поппис. Take care of yourself Да, as только- best да. you can. Пожалуйста, берегите свою попу от всех недоброжелателей, понимаете ли? Она у вас ценная, понимаете ли? Так, ну так что? Дальше теперь мы идем по сюжетке. Аккуратненько идем. Мало ли, здесь кто-то есть еще. А здесь, конечно же, есть. Ой, здесь придурки, блин, конечно же. Здесь столько придурков. Надо в ту сторону идти. Давайте сначала придурками разберемся. Здрасте. Здесь волчонок, вон еще, блин, волчонок, конечно же. Я забыла, что ли? Я не забыла про волчонка, не помню. Я хочу его прибить на расстоянии, знаете. Блински, мы поменяли, блин, обманочка, посмотри, обманочка, а, посмотри. Какой обманул меня, волчара, подожди, обманул меня, а? Засранец, ты обманул меня, подожди, обманул. На! Обманул ты меня, волчара ты, засранец. Оборотни вообще, блин, такие здесь... На раскоряку вот так вот садятся на шпагат, понимаете ли, и все. Ну как с ним вообще бороться вот после такого, когда он шпагат сделал свою, а? Рогатку, блин, а? Никак. Поэтому пойдемте сюда вот сейчас... Подождите, парни, подождите, вот там возле березки постойте пока, пожалуйста, поговорите, пообщайтесь, я пока здесь восстановлюсь. А It's как locked, мне all туда right. проникнуть? I should find another way to get into the neighborhood. Ага, другой найти проход? Найти проход сквозь карантин ограждения. Ага. Как интересно, проход надо найти. Проход найти можно только если вот этих прибить. Вот прием. Сейчас мы. Я сейчас всех прикрою. Так, теперь дальше нам куда идти? Вот в какую сторону теперь? Вот туда надо идти. Ага, а я зря сюда зашла. Ну ладно, я прибила их, и хорошо, и теперь можно спокойно идти сюда. Понимаете, я уже сделала дело грязное, все. Так, найти надо проход карантину. Ну а как найти этот проход? Кто-нибудь знает, ребята? Вот, пожалуйста, скажите мне, вот пока я здесь бегаю, блин, ищу проход. Где-то же он должен быть. А, через канализацию, точно. I think this passage could lead me close to Aloysius Привет, Dawson's ребята, mansion. привет. Я сейчас тебя прибью. Да сранец, смотри. Я сейчас тоже тебе сделаю. Хирокири, понимаешь? Хирокири Нагасаки тебе сделаю, блин, и все, и тебе будет хорошо. Видишь, как тебе хорошо? Ты уже аж прям вот так, прям, знаешь, сел так, лег и прекрасно. Так, нам сюда идти, точно. Я совсем забыла про этот проход, который мы рано пришли. А я надеюсь, мы не будем больше драться с тем Василием Вторым, Большим. Я очень надеюсь, что не будем, потому что я не хочу с Васькой больше драться. Я надеюсь, он одноразовый. Васька должен быть одноразовый. Никаким не двухразовым. Привет. Ты одна?
Фу, какая она грязная была, оказывается, эта тетка-матютка. Господи, это кто такой? Это что за изувеченный зверь? Зачем изувеченного зверя-то вот этого хлопать в ладоши? Я не знаю, блин. Вы Васю не видели? Нет? Не видели? Ну ладно. Я с вами подерусь. Блин, что я, блин, с ним вожусь-то? Ой! А он оказывается, еще и грязнули. Ну, извиняйте, я не знала об этом. Куда идти? Хрен его знает. О, господи, я думала, здесь кто-то под дверью меня ждет. Кто пысает? А, вот лестница, блин, я не видела лестницу эту. Вот она, лестница. Главное только быть вооруженным. Потому что Гладиолус может сейчас возникнуть. Зачем мне патроны, я не знаю. Дают эти патроны, я как не знаю, как здрасте. Так, здесь мыши. Мыши, я вас... Сукин сын, выпусти меня! Кто это сукин сын? Покажите мне этого сукин сына. Мышки, извините, я вас покусаю немножко, мне нужно поесть вас. I can't believe I'm doing this. Извините, мышки, мне нужно поесть немножко вас, можно? Пожалуйста. I have this thirst for blood. Там поганая ты, скотина, да будь ты 100 раз вампира, я тебя еще не... Чего? Чего там? Кто здесь? Засранец ты, а? Привет ты, а? Я сейчас его придушу, блин, это сосранец, блин, смотрите, а? Я придушу его. Засранец ты, а? This is my territory! How long are you gonna keep me locked in? Блин, ски. Мне не хватает хилочки. Хилочку мне надо, хилку. Don't you know better? Я не могу, мне не хватает силочки. Сил не хватает, блин, а? Мне не хватало прям реально уже это... Вон, видите, восстанавливается очень медленно моя хилка, блин, вообще. Очень медленно восстанавливается. Господи, девушка, с вами все в порядке? Девушка, с вами все в порядке? Я вас спасу. Господи, такая... Господи. Господи, хорошенькая такая девушка, блин, и над ней издевались, блин, здесь еще. Господи, что он с вами сделал, мисс? Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Кошмар вообще. А мы не можем осмотреть ее. Ощупать ее не можем, но... Goodbye, Miss Teasdale. Мы ее спасли And хотя бы. be careful. Until we meet again. Блин, такая хорошенькая девушка, такая симпатичная, кстати. Но здесь мало симпатичных девушек, а, блин, она оказалась симпатичной. Сестер. Главная боль, давайте ее вылечим. You should return to a... Thank you for your... Да, давайте... А, мы не можем, блин. Goodbye, Miss Teasdale.
Хорошо, ладно, мы потом ее вылечим, но у нее головная боль. Прям вообще, вот, видите? Ну, ладно, мы зато хотя бы ее помогли, спасли. Господи, здесь какие-то еще... Господи, что здесь вытворял с тобой этот... Вы только, пожалуйста, берегите себя, девушка, пожалуйста, берегите. В общем, мы хотя бы сделали это задание, которое давно мы не могли сделать. Теперь найти способ добраться до особняка, добраться через этот проход до особняка. Хорошо. Пожалуйста, не надо мне здесь пугать еще, блин, кем-нибудь. Я хочу спокойно выбраться отсюда. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Блин, я ненавижу канализации, ребята. В каждой игре канализация — это жесть какая-то. Неприятно, блин, страшно. Вот эти звуки и неожиданности. Господи. Мне страшно. Войти особняка... Так, мы на улице, да? Слава тебе, Боже. Это новый район, что ли? Где мы находимся? Ну-ка, подождите. Но реально, мы здесь не были, это другое совсем. Мы здесь еще не были. Здрасте. Кто-нибудь здесь есть? Здоровый район. Ух ты. Здравствуйте. Вы кто такая? I hope you can stay a little longer this time. Ух ты. Good morning. Здравствуйте, добрый Good вечер, evening, сэр. sir. Да, здравствуйте. А кто вы такая, мисс? Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Давайте поинтересуем. Давайте сначала... Ладно. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Не спите? Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Опять она говорит, я взрослая, мать гордится вами. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Работа дается нелегко. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Dr. Reed. Да, это я, доктор Рид. Сейчас я подойду к вам, Каролайн Прайс. Сведения о районе. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. У вас нет друзей? Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Камелия. Помните ту камелию, которая, да, немая? Да. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Ну, это все сведения, которые мы могли у нее узнать, да? Анета, вам нравится работать с матерью? Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Вы когда-нибудь задумывались о браке? Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Помните ли вы своего отца? Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was.
короче, это какая-то наша Goodbye, раньше Carol. пациентка. У нее ничего не болит, слава богу, Кэрол Прайс. Good evening, sir. Да, здравствуйте. Очень неуверенная в себе девушка. Хотя очень милая и такая вся прям такая, ну реально обаятельная, ну как бы очень рассудительная, видать, добрая. Да-да-да. Да я иду к вам, блин, господи, она Good доктор Рид, evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reid, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Она хорошо себя чувствует и хорошо. Так, а поинтересоваться жизнью года. Чем вы занимаетесь? What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Да, я вообще изменился, я вообще поменяла ориентацию. Я стал вампиром. Да, я столько изменился. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reid, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Спасибо, спасибо. Я, блин, оказывается, красавчик еще даже ночью. Я даже ночью еще красавчик. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Она еще прям напрямую флиртует с нами. Ты посмотри на эту. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Это неправильно. Я считаю, это неправильно. Так нельзя поступать. Детям нужна свобода в любом случае. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reid. С одной стороны, я понимаю ее, что она боится, что это последняя ее как бы кровинушка, которая осталась, но все равно, блин, нужно давать свободу, а здоровье точно. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Осторожность не помешает. Неопытность опасна. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reid. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Спасибо, конечно, за все комплименты, которые вы мне говорите, но у меня Goodbye есть for леди now, Miss Эшбери. Price. У меня есть леди Эшбери, извините. Нас уже, блин, сколько уже женщин хотят, блин, капец просто. На расхват просто. Good evening. Да-да-да, я хотела поговорить, тут... мы не можем поговорить, ничего нет тут. Goodbye, Carol. Ладно, ладненько. Пусть она читает книжку свою. Не буду ее беспокоить. Здесь у нас закрыто. Да, ведь? I hope you can stay a little It's locked. Ну, мы скоро ее откроем. Ее скоро откроем. Здесь больше ничего нет у вас. Я потырил все вроде бы. Спасибо. Так, это особняк того богатого... Ух ты, здесь даже музыка другая совсем. Здесь все по-другому. Какая музыка здесь, мощная. Тут музыка такая мощненькая, хорошая. Привет, ты кто такой?
Неизвестный какой-то еврей. Интересно бы знать бы. Good evening, sir. Я тоже May I ask еврей. you what you're doing here Немножко at this в late душе. hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Rid from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Я здесь сам по себе. Я работаю на Да, вот I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Так, спросить про... Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Поинтересоваться жизнью Лондоне. Сведения о районе. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Что с эпидемией? And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Почему вы работаете ночью? Зачем вы здесь на самом деле? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, То есть я investigating подозрительный, да, для suspicious вас? cases in the area. Вы работаете один? Что происходит? Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Понятно, ладно. What are you investigating exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago, Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. Так She мы went же to a ее pub уже a few nights спасли, ago and Луизу vanished. Тейсдейл. Мы ее I thought спасли. about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Да мы ее уже спасли. Что за убийца появился в городе? Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. У нас My прям theory is запнулся. correct. Maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Ладно. Goodbye, Спасибо. Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Чарльз. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. Да, надеюсь, что у нас все будет нормуль. Что мы с вами не будем как-то конфликтовать между собой. Так, как теперь... Ух ты, какие-то братья здесь акробаты. Господи, здрасте, вы кто такие? Вы близнецы, что ли? Неизвестный и неизвестный. Два брата. Ни хрена, все подобное. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Джонатан Can I be of assistance? Dr. Reid? Перикл. Dr. Reid? Is there Перикл. anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Я тоже не могу вас вспомнить, кто вы такой.
What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Так, это личные вопросы, которых мы... Ладно, мы не будем его тревожить. А это твой брат-близнец? Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Понятненько. А вы что скажете мне What про can you этого? tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Понятно, я уже с ним поговорила, спасибо. Короче, это братья-близнецы, интересно так. Агамемнон Бейкер и Перикл. Господи, что с вашими родителями было? Что такие имена так сложные дали детям? Ух ты. Тут нас ждали прям, что ли? Тут столько всего, вот, смотрите. Ни хрена себе. Я вообще в ахере, что здесь у нас есть и место, где можно и поделать, здесь поспать вообще. Ну прям вообще идеально. Я вообще люблю такие вот маленькие уютные вот комнатки. Мне так они больше нравятся, чем большие просторные. Я терпеть большие просторные не люблю пространства. Меня они пугают больше. Неуютно в них. Так, ладненько, пошлите теперь к этому Авозе, вот этому, да, Авозе вверх, пойдемте. Братья опять сели, блин. Не, ну музыка классная, все. В общем, ребята, что нам надо сделать? Нам нельзя превращать этого человека, богатого, как сказала наша возлюбленная, что он плохой, его нельзя превращать. Иначе будет крах. Страшно. Страшно как-то. Здрасте. Вы кто такая? Такой или такая? Кто вы такой? Здрасте. Вы кто? Неизвестный какой-то индус. Jonathan Reid. At last we meet. The cards warned me you would visit А вы tonight. точно уверены, что я должен был сегодня прийти к вам? Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. Ашер. My name is Usher. Аша. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood. Намасте. Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Да, спасибо, мы не забираем. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Как вы узнали, сколько я убил? How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Мне лучше не знать. Нет, мне интересно. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. На лучше. I would rather not know. Зачем я это сказала, я не знаю, я же уже узнала. Ладно, что вы можете рассказать о братстве? May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo.
in spite of our fondness and acceptance of your kind. А кто основал братство? I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Ладно, потом мы узнаем это все. Спасибо большое. I rarely... Да, это вам точно не нужна помощь, а вы здорово, хорошо. Здесь какая-то загадка еще есть у него вот тут, но это я в следующий раз разгадаю. Как разгадать эту загадку интересную? Как теперь пройти мне к этому Доусону, вашему? Где этот Доусон? Как только войти в него? Господи! Что-то такое, подожди! Не поняла. Братья как-то туда прошли, главное, такие сели туда. Что они ждут? Подождите. Так, ну я обошла здесь, ребята, все уже, что здесь можно почти обойти. Я не знаю, где особняк. Значит, в той стороне особняк все-таки находится. Значит, идем сюда. Здесь кто-то смеялся, блин. Здрасте. Что такое? Нет, не надо меня освещать. Не надо меня освещать. Я сама знаю, как мне идти и что мне делать. Господи, ой, здрасте. Я попью немножко колышки у вас, пожалуйста, а то мне, понимаете ли, мало, блин, Извините, мне нужно было попить кровь, понимаете ли. У меня так мало дози, понимаете, мало дози. Кто смеется? Кто смеется здесь? Ну, надо пройти нам в особняк, ладно. Не будем спрашивать, кто смеется, мы пойдем в особняк. Все. Ну, там кто-то смеялся. В общем, надо нам этого мужика, деда, в общем, с ним не вступать в соглашение, что мы его превратим. Нет. Он плохой. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Мы пойдем по совету Элизабет. Элизабет хорошая. Нас так прям ждут, прям вообще открыли прям все двери. Блин, богато вы живете, кстати. Доусон, вы богато живете, вы там? Вы там, вы лежите, понятно. Вы лежите, я не вставайте. Не приветствуйте меня, вы что? Подумайте 300 раз, не надо вставать. Тем более вы старенький уже, не молодой. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Sir, I'm going to end your life.
Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Кто дал вам право решать? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Так, вы построите 2 тюрьмы. Отделите богатых от бедных? Let me guess. You mean to isolate the rich Да, from вы хотите это сделать. This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Нет, вы не правы. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Строить огромную ловушку. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Инфекция может распространиться. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Ну, так не решается. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Блин, а я не могу его, короче говоря, вот необходимы подсказки. Не хватило мне, надо было все-таки больше спрашивать этих, потому что вот подсказку, короче, это. Но я его убиваю, что делать? You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! Я бы хотел бы I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Ну, видите, мы мало подсказок собрали, поэтому у нас не открылась 3-я. Ну, а что делать? Ну, я его не хотела. Forever. Who are you to decide my fate? А кто вам позволил тоже, да? А кто вам позволил тоже решать за других? На смертном одре. Короче говоря, да. Мы его убили.
Район, говорит, пострадает, а в результате ваших действий он не пострадает, ребята. Я надеюсь, не так сильно, потому что если бы мы его превратили в вампира, он пострадал бы больше еще. Это раз. А во-вторых, все-таки мы не до конца собрали сведения. Ну, извините, ребята, мало собрала я сведений. Теперь нас ждут. Здрасте. Вы меня ждете, да? Вы хотите меня убить, да? Я так и знал. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Он не заслужил посмертия, он не пережил ритуал. Давайте собрем. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Пимпурарскую больницу теперь защитить надо. Теперь там какая-то хренотень начинается у нас в пимпурарской нашей больнице. В общем, ребята, вот такой расклад, да. Вот такой расклад. Ну, что, блин, поделать? Я не хотела его превращать, а наш район, я надеюсь, не пострадает так сильно. Я надеюсь на это. Господи. Да, женщина нас ожидает почему-то здесь. В общем, да, наша пимпурарская больница теперь в опасности. Я думаю, больше всего... Ну, все горожане говорили, что он такой, блин, мажорик еще тот, понимаете ли. И поэтому, как бы, не особо... Давайте с ней поговорим, вот с этой женщиной, что она скажет нам, и мы на этом завершим. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Скажи, что происходит? Lady Ashbury. You know her. Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Так, подожди, хорошо, ладно, я задам сначала вопросы. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Где леди Ашбери? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Как Элизабет тебя отыскала? How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Зачем ей ты? Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well.
And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Какая ты молодец. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Теперь самые главные, да, слова сказать ей. Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Теперь там пожар у нас. Теперь пожар в больнице. Боже мой, мы только были там недавно, и теперь уже пожар. Эх, ребята. Теперь надо нам спешить как можно скорее добраться до больницы. Но это следующая серия. Мы доберемся до нашей больницы. Я реально уже чувствую, что мы приближаемся к финалу. Если что, ребята, я оставлю здесь. Я посмотрю еще по главам, какой у нас этот, как относится наша эта глава к последним. Я здесь напишу, что мы доходим до финала или еще не доходим до финала. Но мне кажется, что мы очень уже близко к финалу приближаемся. Мы уже говорим, что передайте, пожалуйста, слова «я люблю ее», понимаете ли? Это уже не финал, это уже финал почти что. Так что... Ну, хочу сказать, да, я немножко разочарована, что мы все-таки не смогли оставить все-таки в живых того. Я хотела все-таки его оставить, короче, я хотела его на свою сторону перекинуть. Можно было так сделать, но ладно. Убили и убили. Я надеюсь, это не повлияет на нашу хорошую концовку. Я надеюсь, что мы справимся, что мы все-таки на хорошую концовку идем все еще. Мы держим все-таки здоровыми районами. И все-таки мы не убиваем людей. А пока не забывай подписываться на данный канал, оставляй свои комментарии под этим видео и ставь лайки на это все. До скорой встречи. Пока.